what is Zener diode? Okay, this is we have learned on the diode in chapter 2. Okay, and diode only allows for one direction. For forward ke reverse? Forward bias. Forward bias dia akan on. What happen in reverse bias for normal diode? For reverse bias dia akan off. When off, the I will be 0 sebab dia open circuit. Kan? Okay. Tetapi what happen if kita nak allows for operation in reverse bias? Kita nak buat macam mana? So, that is where the Zener diode come. Zener diode took the place. Okay, kalau kita nak guna for reverse bias conditions. The Zener diode will allow current to flow in reverse bias. Kalau kita guna diode biasa, the normal diode, dia akan terbakar, dia akan rosak. Okay, if we use Zener diode, dia still boleh on for certain value of the current flow, tetapi until it reach threshold dia sampai satu limit, dia akan rosak juga. Okay, tapi the value tu tak adalah besar dalam milliampere. If the value macam 20 ampere, dia akan rosak jugalah. Dia ada until certain limit for the Zener diode. Dia macam dia punya spec of the Zener diode. Okay, and how to get the Zener diode? Remember macam mana kita nak dapatkan the diode? Diode comes from P dengan N, kan? Okay, we put P dengan N. So, this one kita akan dapat the diode, kan? Positive and negative. P is more positive and is for electron negative, kan? Okay, so if you want to get for the Zener diode, meaning that during this PN combination process, the doping, kan? Doping process, dia ada certain value ataupun certain ratio in order to get the Zener diode. Masuk order, okay, nak Zener diode. And then, how many value for the P and N? Dia punya, dia mesti ada ratio. Let's say 50-50 ataupun 70-80. 70-30. 80-20. Okay, dia adalah dia punya ratio. Kalau nak the Zener diode, macam mana dia punya value in order to get the diode supaya dia boleh operate in Zener. Maksudnya dia punya majority carrier, minority carrier tak sama as normal diode. Okay. Yes? Yes. Kat situ tak nampak This one. Okay. So, itu perbezaan antara Zener diode and diode biasa. Okay. For the normal diode, we use in rectifications. Rectifications ni buat apa? Hizrin buat apa rectification? Okay. So how many types do we have? Full wave and half wave. Kalau half wave, we use how many diode dalam circuit dia? One diode. Okay. And then dia akan paskan according to cycle. Contohnya we have this AC signal, either positif sahaja ataupun negatif sahaja. Okay, that one is half wave. Kalau full wave, dia akan jadi all positive cycle ataupun all negative cycle. Okay, for full wave, dia ada how many types of circuit? Dua. What is that? Bridge and center tap transformer. Okay, very good. Okay, dalam tu dia guna diode biasa sahaja. Okay, and for Zener diode, we use in voltage regulation. Okay, what will happen after this one is after rectifier. After that, kita pergi ke filter. After that, kita pergi ke voltage regulator. For filter, lepas filter, dia akan jadi slightly, kat mana saya nak conteng ni?
Okay, lepas this one, so dia akan jadi, dia ambil yang atas je. Dia ambil yang atas sini. Okay, that one is filter. We filter at certain value of the amplitude. Okay, and then for the voltage regulator, from this one, kita nak jadi to straight line of DC signal. Okay, smooth DC signal. Output lah. Output is smooth line. Okay, untuk yang after the filter ni, dia, what are the elements yang ada dekat dalam filter? Capacitor. So what are the characteristic of capacitor? Storing. So meaning that we have charge and discharge. Okay, so due to the characteristic of charge and discharge, dia akan dapat this signal ni. Dia charge, yang naik tu charge, and then dia akan off, turun dia discharge. So dia akan sambung balik charge and discharge. This one is according to cycle lah. Yang ni kan according to cycle juga. This one cycle. Okay, so we have charge and discharge. Okay, and from here kita ada variations of voltage. Dia panggil VR voltage ripple. Okay, voltage ripple. And from the voltage ripple, kita ada ripple factor. If the ripple factor, contoh kita ada yang macam ni. Okay, yang bawah dia like this. Which one you think is the best? Atas ke bawah? Okay, because for the number 1, it has larger variations for voltage. Maksudnya ripple factor dia besar. Dia tak stable sangat. For number 2, it has smaller variations of voltage, and then ripple factor dia kecil. Okay, so antara 1 and 2, which one is lagi senang nak jadi DC straight line? Number 2 kan? Okay, meaning that number 2 is more stable lah. Okay, so that is in rectifications and also for voltage regulations. In voltage regulations, kita ada Zener diode. Okay, so kita akan tengok for the Zener diode. This one kita dah discuss hari tu. We have Zener breakdown and avalanche breakdown. Saya nak guna for this one. Okay, this one. Okay, this in reverse bias. Okay, for Zener breakdown, this one is due to apa? Collisions ke movements? Okay, Zener breakdown is due to movements of the majority and minority carrier. Okay, maksudnya positive and negative ions lah. Okay, dia normally dia up until 5. Kenapa TV ni? Mungkin saya kena bawa saya punya HDMI punya kabel lah, senang cocok dari sini tu. Okay, normally for the Zener breakdown, due to positive and negative ions movements, dia dalam 5 watts macam tu lah. Okay, if exceed than that, dia akan jadi avalanche breakdown. Normally dalam minus 6.3. Ini minus juga. Okay, ini roughly je dia punya value, tak adalah fix. Okay, depends on the Zener diode tu lah. And for avalanche breakdown, this one is due to the collisions of the ions. Due to collisions of the ions, maksudnya bila ions tu berlanggar, dia akan produce kinetic energy. Okay, dia akan produce kinetic energy, and kinetic energy bila dia makin banyak berlanggar, dia akan lagi banyak kinetic energy lah. Okay. This one, free electron hits the atom at high speed, maksudnya dia akan lagi banyak pelanggaran berlaku in the positive P type is positive, and then for positive ions, and then for the negative ion as well. So dia akan menyebabkan with depletion region. And remember this one in reverse bias. That is why the depletion region is very wide. Okay, yang ini due to the majority carrier movements. Positif tertarik ke negatif, negatif tertarik ke positif. Okay, and also this one in reverse bias. Okay, this one is
further reverse. Sebab tu dia lagi luas. Maksudnya the value akan jadi lagi negatif lah. For this one, in reverse bias juga, tetapi the depletion region is narrower. Okay. So you guys boleh baca on this difference between Zener diode, Zener ini normal diode. Okay. This one is in the voltage regulator punya circuit. Ini adalah simbol for Zener diode. Beza dia is dekat sini. Kalau diode biasa straight macam tu je. Okay. For Zener dia ada hujung dia sikit. Okay. And then normally in Zener diode, Zener diode punya circuit, it is either vary the load. Maksudnya the load resistor dia ada minimum and maximum value, ataupun vary on the voltage source. Dia pun ada minimum and maximum value. Okay. Katakanlah if vary the load, dia akan affect the value of the IL kan. Okay, kalau load besar, kalau load maksimum, IL akan kecil. Dia terbalik lah kan, resistor and the current. Okay, kalau minimum, yang ini pula, current pula akan besar. So dia akan effect kat situ. Sama juga for the voltage source at input side ni, dia akan effect dengan IS. Ikut the circuit lah. Sometimes the circuit write the IT, IS, IN. Okay, depends. Okay. So, yang ni pun ada minimum and maximum. Same goes with the IS. We have the minimum and maximum value juga. Okay. Kita akan tengok the calculations. This one is on the voltage regulations. Since dia ada load ataupun minimum and maximum load. So, we have the we know load. This is for the percentage of the operations. We no load minus we full load over we full load multiplied by 100. Okay, this one is when there is no load ataupun very minimum load. The smallest value. Full load is the maximum value. Okay, when there is little to no current run, ataupun dia tak adalah equals to 0, dia approximate to 0. Okay, meaning that the load tu adalah terlalu kecil, dia punya R. Okay, minimum ataupun the smallest value. Okay, so we have 3 conditions for the Zener diode. Kira-kira calculations dia ada 3 types. First is we fix for both input and the load. Okay, input dekat sini, load yang hujung. Circuit dia simple macam ni je for the Zener diode. Dia bukan macam yang ni tadi. This is in voltage regulator punya circuit. Sebenarnya sama macam ni jugalah. Sorry. Yang ni kan RS. Kalau kita lukis another way, duduk macam ni kan. Yang tadi dia lukis Yang tadi dia lukis macam ni. So dia pergi to diode. And then pergi ke so yang tadi dia lukis like this one. So ini adalah RS. So whereas kita boleh juga tulis macam ni, lukis like this one kan. Same connection sahaja. Okay, so we have 3 conditions for the Zener diode. First is fixed for both input voltage and the load resistor. The second one is we fix on the voltage but then we vary on the resistor. The third one is we vary on the voltage and fix for the resistor. Okay, and kat sini dia bagi P equals to IZ equals to VZ. VZ is the Zener voltage value. Okay, first kita pergi yang the first one is for the fix for both. Okay, first step is we need to determine either the Zener diode is on or off. Okay, Zener diode tu on ataupun
tidak, we use this voltage divider rule. Okay, V equals to VL. VL is the voltage at the load, equals to RL over RL plus the RS ni lagi satu, tak kisahlah RS ke another resistor, meaning that this yang bawah ni adalah R total, kan? And then multiply with the voltage source. Okay, now you get the voltage at the load. Simple je kan, voltage divider rule. Okay, then bila kita dah dapat the voltage at the load, kita nak buat apa pula? Normally in the Zener diode, this value will be given, VZ and PZM. Kalau dia tak bagi PZM tu tak kisah sangat lah, yang penting VZ tu. Okay, so once we get the value for VL, kalau kita tengok macam ni, this is in parallel kan, so VZ equals to VL kan. Okay, tetapi for the first step is we want to determine the diode is on or off. Kita cari the VL dulu, cari the VL, and then we compare with the VZ value given. If the value is greater than VZ, then we consider the diode is on. Contohnya kalau kat sini dia bagi 10, bila kita kira kita dapat VL is 12, so diode is on. Okay, if VL kita dapat 9, so diode is, bila diode off, what will happen? Dia open. So kalau open circuit, IZ ada value tak? Kalau tak ada IZ, IR is equals to IL, kan? Dia jadi one loop je. Okay, if the diode is off. Bila kita nak dapat diode is off, bila dia punya VL is smaller than VZ. So kalau dah dapat off, tak perlu kira dah benda-benda lain, because the IZ is 0, VZ adalah value dia, tapi IR is equal to IL, straight away macam tu. Okay, so now if the diode is on, diode off. Okay, this one yang kalau diode off, dia open circuit. Okay, consider the diode is off, like it's like diode tu tak ada in the circuit lah. Okay, so open circuit, IR is equals to IL. So this one, step number 4 ni is the diode is on. Okay, the diode is on, we will have IZ lah, sebab diode is on. Okay, if the diode is on, tadi dah dapat value VL kan. Once dah dapat tu, kita guna value VL is equals to VZ. So value yang kita dapat yang tadi tu, untuk just to determine the diode is on ataupun off. Dah dapat, biarkan the value. Untuk calculations, we use the value given in the VZ. Okay, so VL is equals to VZ. Still guna konsep yang sama, same node. So VL is equals to VZ. Lepas tu boleh dapat tak IL? Boleh dapat tak IL? Boleh kan? Use this formula from the value VZ tadilah, because VL equals to VZ. Katakanlah you nak tulis VZ, boleh juga, asalkan you faham. Okay, so once you dapat the IL, now we want to get for the value IR. Kalau saya lukis macam ni, okay, so this one is R, this is VI, yang ni adalah VZ, VL. So boleh tak cari IR? Yang ni sebenarnya sama dengan this part ni, sama tak? Kan? IR is actually VR dekat situ, plus minus
VR over the R kan? This one. Tapi what is the value of VR? VR is the voltage drop across the resistor. Maksudnya kita ambil voltage before the resistor, kita ambil another voltage after the resistor. Tu yang dapat VI kat atas, VZ kat bawah. Tapi sama je. This one is VI value, this one is VZ ataupun VL kan? So saya lukis menurun macam ni so that you nampak. It is actually the difference of the voltage in the resistor value. Ambil one point, tolak another point. Okay, tu yang dapat VI minus VL ataupun VZ. Because please remember VL is equals to VZ. And the VL is bukan VL yang kita kira voltage divider tadi tu. This is the VZ given in the Zener diode. Okay. So boleh dapat IR from this VI minus VL over the resistor value. And this one is power dissipation by the Zener diode. Kalau dia bagi, then you boleh gunalah. Kalau dia boleh bagi P, straight away you boleh dapat the I. Because dia bagi, contohnya kalau dia bagi P, dia bagi V. So you can get the I. If dia tak bagi P, then kita nak cari the IZ sekarang ni. Okay. Now we want to get the IZ. Sorry, kat sini lagi. Tengok sini. So, from 2 saya lukis kat sini This is IR. Turun bawah is I apa ni? IZ. Here is IR. Pergi keluar ni I apa? IL. So if we do the Kirchhoff current law, IR is equals to IZ plus IL. So boleh dapat tak ada IZ? Tadi kan kita dah dapat IL, kita dah dapat IR. Kan? So now we can get the IZ. Okay, why we want to get the IZ? Because we want to determine the value of current that can flow in the Zener diode. Kadang-kadang the next, contohnya after dah dapat IZ, next question dia akan bagi. If contohnya kalau kita dapat IZ is 2 mili ampere. If the current flow in the Zener diode is 5 mili, what will happen to the Zener diode? Soalan dia boleh tanya macam tu lah. Okay, dia boleh lalu 2 mili je, tapi kita lalukan dia 5 mili. What will happen? The diode will destroy. Dia akan damage. So dia tak boleh exceed the value. Itu adalah in the applications punya soalan lah. So the purpose kita adalah nak cari IL, IR and the IZ. Okay, kita tengok one example. This one is untuk fix ya. Untuk fix dia simple je. Okay, kita tengok one example for fix. We have this one, dia given VZ, dia given power. Okay. Now we do voltage divider rule because first step is we want to determine the diode is on ataupun off kan. Alah, dah tunjuk jawapan. Di sini dulu. So we want to determine the diode is on or off. Okay, so what we can do first? Kita nak cari VL equals to RL over RT multiply with VI. Berapa value? Berapa Balkis? Value dia lah ni. VL dulu. Kita first is we need to determine the diode tu on ataupun tak. 8.7. Ini tengok slide yang selepasnya ya. Okay, 8.73. So 8.73, the given VZ is 10. So diode ni on ke tak? Diode is off. So
So you need to you need to conclude macam ni lah. Okay, less than VZ, diode is off. Okay. So sekarang ni kita tukar the value. Bila the diode is off, IZ ni 0 lah. Okay, IZ 0, PZ pun 0. Yang lain ni biasa je, the basic concept. VR equals to VI minus VL, tu yang dapat this VR. Okay, so now kita nak tukar the value of this RL jadikan 3. Tukarlah, saya nak jadikan 4. What will happen? Ni dia bagi 3. Okay, kalau kita nak jadikan RL ni equals to 4, kita guna 4 kilo ohm. Okay, so please get me the VL value. This is VL. Because first we need to determine the diode is on or off. Amir, berapa VL? 16? 16 Macam mana Amir boleh dapat 16? 12 point? Okay, so the diode is on ataupun tak? On, because it is greater than 10. Dia given VZ is 10. Okay, in order the diode to be on, the VL must be greater than 10. Okay, yang ni saya nak tukar lah. Saya nak pakai VZ dia adalah 12. So kalau 12 still greater than the VZ kan. Okay, so we change this one to 12. Okay, now VZ is equals to VL equals to 12. So IL dia berapa? Boleh dapat IL tak? Berapa IL? Resistor RL dia equals to 4. 3 mili. Okay, so IL is 3 milliampere. Now we want to get the, apa nak cari apa pula? IR. So IR berapa? Dia simple je. I equals to V over R. V dia adalah VI minus VZ over the R value 4K. Dia comes from the concept yang basic. V equals to IR, and then you manipulate kat situ, you dapat VI minus VZ over 4K. Remember, once we dah consider, kita dah determine diode is on, kita guna value VL equals to VZ. Berapa IR? Saya tak tahu jawapan dia dapat berapa ni, sebab kita tukar-tukar. Tak dapat? VI dia berapa? 16. 16 tolak 12. Bagi 4K. 1 mili. Dah terbalik ni. Tak apalah, kita buat je. Okay, so IR is 1 mili. R ni lah. No, this one. Oh, ya ke? Satu, sorry. sorry. Satu. Sebab dia RL. R depan tu. Kalau kita letak RS lah. RS. Okay. So, jadi 4. Okay. Bahagi dengan 1K sorry. Bahagi dengan RS 1K. So dapat 4 mili. Okay, 4 mili for IR. IR dia duduk dekat
Sini. This is the IR. Tadi kita dah dapat IL. Consider this one dia ada diode lah ni Okay, so now we can get the IZ. IZ dapat berapa? The I pergi sini. So this is IR, this is IZ, this is IL. 4 milli minus 3 milli kan? 1 milli. So IZ is 1 milli. Okay. IZ is 1 milli. So kita boleh cari the power dissipated darab dengan 1 milli tadi. Berapa? 12. Oh, sebab ini dah tukar kan? Okay, 12 watt. So 12 milliwatt Dia bagi the given power specified in the Zener diode is 30 milli. So it cannot be exceed than the 30 milli. Dia kena less than that. So kita dapat less than ke tak? Selamat tak? So diode kita selamat to operate kan? Okay. Kalau dia katakanlah kalau kita tukar-tukar value tadi, tiba-tiba kat sini kita dapat 35. Dia rosak lah. So you can conclude the diode is not safe to operate. Okay, nampak tak? Right. So now we go for the second one. Yang tadi simple je. The second one is we fix for the voltage, but then we vary on the resistor. So the resistor will have minimum and maximum value. So for this number 2 and number 3 case, kita consider the diode is on. Okay, terus consider diode is on. Okay, ini to determine the minimum load resistance, to turn on the diode, calculate the value of RL that will result the diode. So sekarang ni, instead of kita guna voltage divider, kita terbalikkan yang voltage divider ni. Ni daripada voltage divider tadi kan? Because now we want to get this RL ni. Kita nak dapatkan the RL. So kita consider as the diode is on. So yang ini RL min. Dia kadang-kadang you solve kan dapat jawapan dulu baru boleh determine. Oh, yang tadi min, yang ini max. Sebab kita dapat one value, lepas tu kita cari for the next one. Kalau dapat lebih kecil, so yang tadi adalah max. So yang the second one is the min. Okay. So not to worry on the RL min ke RL max. So this is for to cari for the RL first thing. From the given voltage source, the given VZ. Okay. And then once dah dapat the RL, yang ni kan tadi kita dah dapat RL min, so kita boleh dapat the IL. If the R is min, I is max. Kan? Satu value kecil, satu value akan besar. I equals to V over R. Kan dia proportional. Okay. So this one IL max VZ over the RL min. RL yang dapat tadi. Okay. Resistor R multiply with the R VZ over the drop in the, this one is drop in the VI minus VZ ni equals to VR kan. So you boleh je kalau nak buat balik R VZ over VR. Sama je. Okay. So now kita dah dapat IL max. Sekarang ni kita nak cari ini yang tadi VR equals to VI over
So kiranya walaupun dia letak kotak-kotak formula ni tak perlu hafal pun, because this one is basic kan. Okay. And kita boleh cari dia punya IR. Okay, simple macam tadi juga. The VR over R. Now we can get, kita dah ada IL, kita dah ada the IR. So now we can get the IZ. Okay. Tetapi for now here, kita vary the resistor kan. Resistor vary. So dia ada min and max. Sama juga for the current, IR akan ada min and max. So now since IR is constant, IR dia tak berubah, because kita tak vary on the input. So IR is constant. IL yang akan minimum and maximum. So dia akan bagi efek juga dekat the IZ kan. So kalau IL naik, so IZ akan turun. Itu maksud point ni. Okay, because kita fixkan satu, the other two yang akan berubah, either reduce ataupun increase. Okay, yang this point, since IZM is limited to the point sheet of this is characteristic of the diode lah. It comes from the diode. It does not affect on the RL and IL. So now this is value that given in the diode. So the value tu takkan sama dengan this value. Contohnya yang macam tadi lah, yang kita solve tadi, dia bagi power kan yang tadi. This one lah. So this is the maximum power yang boleh lalu. From this maximum power, kita boleh dapat maximum IZ kan. So itulah maksud yang ni. Maksud point tu, from the given value dekat dalam the Zener diode tu. Okay, from there kita boleh dapat the IL min yang lagi satu. So sebab IR kita dah fix dah tadi from the calculation earlier. So now we can get the new value of the IL min. Why? We want to get the new value because the RL is vary kan. So bila vary dia mesti ada two value, max and min. Okay, so kita boleh dapat RL max from the IL min. Kenapa IL min? Sebab IZ ni max. Ini adalah at the maximum value where the diode allows current to flow. Lebih dari tu dia akan rosak. So bila yang ini max, yang ini fix, yang ini akan jadi paling sikit lah. Faham tak dia punya konsep pembahagian? Okay. Alright. So now we already get the RL max. Tadi dah dapat RL min. Kan? So itu je lah point dia untuk very variable load resistor. Okay. This is one example. Contoh macam ni lah. Sama ada dia boleh bagi IZM ataupun dia bagi PZM. Kalau yang atas tadi tu yang IL min. Jadi tu kalau dia IL max ikut IR tolak IZ min. IZM tu. This one. Boleh kena jadi min, yang IL jadi max. Yang ni ke? Yang ni normally is the maximum value allowed by the diode. Dia tak boleh, tak ni lah IZ min tak jadi. Dia sebabnya for this one kan diode tu dia dah bagi specific value dia. Dia punya spec value dia. So normally yang ini dia akan bagi the maximum value dekat dalam diode. Kalau ini maximum, ini fix, so yang ini akan jadi paling kecil lah. Dia tak akan ubah lah kan? Tak. Dia akan bagi, dia boleh bagi contoh yang ni kan. Dia boleh bagi IZM, maksudnya current tak boleh flow more than this value. Kalau lebih, diode akan rosak. Yes, damage, destroyed. So, dia mesti less than this value. IZM ni consider IZ max lah.
Dia boleh bagi this value of I, ataupun macam yang circuit tadi dia bagi P, PZM. Okay, from there boleh dapat I kan kalau dia bagi P. Okay, sama je lah kalau dia bagi P equals to IV. Okay. Alright, so this example, determine the range of RL and IL because the R is vary, VR is 10. Okay, so from here kita boleh dapat ni, this one is equals to 10, VL equals to VZ. Yang tu memang tak boleh lari. So VZ is equals to VL, sama. Okay, so from there kita boleh dapat RL mean from the given value. R is the R yang atas tu RS. Okay, multiply with the VZ ataupun VL over the VR. Okay, so dapat this is minimum value. So dia mesti ada min and max. Okay, so now this is VR. Sebenarnya ni tak perlu kira as formula pun because this one is basic knowledge for you kan. The voltage across the resistor. Why? Because we want to get the current at the resistor. Okay, so we have this value for the current at the resistor. And then IL is IR minus IZ. IZM, the given value. Because IZM is the maximum, so IL is the minimum lah. Kan? Dia satu fix, when satu maximum, the other one will be the, dia dah bagi banyak dekat orang sini, orang sana akan dapat sikit lah. Okay, so konsep dia macam tu. This one will be the IL mean. So next one, kita from the IL mean we can get the value of R yang lagi satu. Kalau you tak yakin RL max ke min, lupa, so tulis je dulu value, baru dah dapat value baru tengok oh yang ini lebih besar, so this one will be max. Okay, so yang tadi is 250. So kalau kita you tak ingat it is either min ke max, so dah dapat 250. The second one you dapat 1250. Oh, yang tadi min lah, so this second one is max. Okay, and this is jawapan dia when we want to compare. This is for the resistor, ini adalah for the current. Okay, for the resistor and for the current, this is minimum resistor. Kalau minimum resistor, what about the current? Current will be maximum. Okay, whereas for this maximum resistor value, the current will be minimum. So dia terbalik. Jangan ingat yang 250 dengan 8 mili. So dia one larger value, one smaller value kan. Okay, yang ini biasa je, P equals to V darab dengan IZM. Dia dah given dah, dua-dua value pun given. So yang ini awal-awal pun dah boleh kira juga. Okay, this one is for the second one. Kita try change value nak. Kita tukar yang ni, kita tukar VR, kita jadikan, I'm not sure, kita cuba jadikan 12. What will happen? Kita try buat jadikan 12 lagi, ataupun kita tukar RS jadikan 1.5 juga. RS tukar 1.5. Saya tak tahu dapat apa jawapan. Kita try je.
First dapatkan the RL. What is the value for RL? For this one saya nak kata kena hafal formula tak juga. It's just you faham the concept. Tapi kena tahu flow lah. Nak cari apa dulu, lepas tu cari apa the next one, kan? Okay, what is the value for RL? Attendance mana? Dapat berapa RL? Okey tak? RL masukkan ni ya. Masukkan the value for RL. Okey, dapat berapa RL? 1.5 darab dengan 10 volt over tak 50 tolak bukan VZ tu 12. Sorry VZ 12. So dia jadi macam 1.5 darab 12 over 50 tolak 12. Dapat berapa Tiha? Ha? 473.7. Banyak dah pula nombornya. 473.6 ohm. Macam tu? Okay. And then VR berapa? 38. Okey, lepas tu kita cari IR. IR dapat berapa? 38 over 1.5 K 25. 0.025 ampere. 25 mili lah, kan? Equals to 25 mili. Okey, yang sini okey tak? Okay, so next one kita cari IL min. IL min dapat negatif ni, kan? Tak apa, kita kira je. Negatif berapa? 37. Negatif 37 mili. Oh, negatif 7. Minus 7 mili ampere. Okay. So RL max will be for RL normally kita boleh ignore on the negative sign tu. Sebab resistor dia tak ada negative value, kan? 1.7 kilo. Okay. So yang tadi kita dapat 473, sekarang ni kita dapat 1.7. Betul lah, yang ni RL max, yang tadi RL min, kan? Okay, tetapi for here, okay, now guys, for here kita dapat IL min is minus 7. Maksudnya it is in opposite direction. Tu je. Untuk cari resistor tak perlulah nak letak negatif. Resistor tak ada polarity. Okay, boleh. So we have another one. Yang ini okay, boleh the fix VL, vary the RL. So now we have the another one.
Boleh? Can we go to another one? Yes. Yang sana, lelaki, gentleman. Can. Okay, so the last one is on we vary the voltage source. Maksudnya voltage source akan ada max and min. Apa yang akan effect? What is the value yang akan max and min juga? The IS ataupun I total lah. Okay, and fix the RL. Sama juga for this third conditions, we assume the diode to be on. Okay, diode to be on. In order for the diode to be on, kita terus assume VL is equals to VZ. Okay, VL is equals to VZ. Okay, from this voltage divider formula, kita boleh dapat VI min. Okay, bawa pergi sebelah sana, over the RL, yang ni kan, darab dengan VZ, over the RL, dapatlah VI min. If kita tak yakin it is either min or max, then you just tulis VI dulu. VI 1 ke? Nanti yang last kali baru you conclude. Okay, so this is the first VI. From there, it is given. Normally dekat dalam the diode, dia mesti given the IZ ataupun PZ dia. IZM or the PZM. That one is the spec of the diode. So from there, kita boleh dapat the IR. Okay, because now kita boleh dapat the IL kan? VL over the RL. RL is fixed. VL is equals to VZ, so boleh dapat the IL. Okay, this one given, this one kita dapat from this formula. Okay, so we can get the IR. If not confidence it is either IR max or min, you just tulis IR dulu. Okay, so now ini dia dah tulis dah. IL is fixed since VZ over RL, and IZM is the maximum value of the diode. Okay, dia tak boleh exceed of the IZ. So now kita boleh dapat the VI. VI is equals to VR tambah dengan VZ. Okay, VR is from the IR tadi ni. Dia terbalik lah. Kalau yang sebelum ni kita cari VR dulu baru dapat IR. So sekarang ni kita terbalik. Kita dapatkan the IR first, IR tambah ni, because kita nak dapatkan the VI. Kalau sebelum ni kita dah ada VI, sekarang ni kita cari dari belakang. We want to get the value of the VI. So IR, this is VR plus the VZ. Ini konsep of Kirchhoff voltage law, kan? Voltage source is equals to the voltage drop at each of the component. Okay, alright. So dah sudah. Tu je lah. Okay, because since it is vary the voltage source, dia cuma nak cari voltage source max dengan min lah. Okay, tadi dah dapat yang min, ni dah dapat yang max. Okay, kita tengok some example. For this example, RL is fixed at the 1.2. So first step, kita tengok terus you tulis je, dapat VZ equals to VL, IL equals to VL over RL. So terus boleh dapat the value. IL, so this one. Okay, tak perlu fikir-fikir panjang apa semua, terus tulis yang ini, terus dapat markah. Lepas tu kalau macam dah tak ingat nak solve selepas ni, yang ini at least dah tulis, dah dapat markah for here. Okay, so now since this one is vary, so we want to get the value of VI. Tak kisah VI max ke VI min, the first value of the VI. So use the voltage divider formula dan dapatlah the value. Voltage divider sebab this one tambah with this one darab dengan voltage at here. Okay, tapi dia terbalik lah from the voltage divider. Voltage divider kita dah ada voltage source. Sekarang ni kita pusing dia punya formula. Kita dah ada yang kita tak ada voltage source. Voltage divider formula, first kita ada voltage source, kita nak cari voltage at the resistor kan. So sekarang kita terbalik, tapi guna the concept voltage divider. Okay, so boleh dapat the VI. If you are not confident or you are not sure it is either min or max, saja tulis VI 1. Boleh je.
Okay, so yang IL awal-awal terus cari IL dulu. So dah dapat that one. Now kita boleh dapat from the given IZ, ataupun kalau dia bagi PZM, sama juga boleh cari the IZ kan. Okay, from there kita boleh dapat the I yang lalu in the resistor. Okay, kita boleh dapat the IL from the given IZ and also the IL tadi. So boleh dapat the value. From there, this one is Kirchhoff voltage law. VI equals to VR plus VZ. VR ni apa? IR darab dengan R. IR dah ada, R value ada, multiply tambah with the VZ. So boleh dapat the VI max. VI lah, VI 2. Okay, so tadi you dapat 23. So now 36. So you tahu this one is max, this is min. Contoh, kalau here you dapat 43. This one is 36. So you tukar lah. Tapi normally dia memang min and max. Tapi katakanlah contoh dalam soalan tiba-tiba dia terbalik ke kan. So you just tukar. Okay. So sebenarnya ini sahaja for very variable fixed resistor. Okay, let's change the value. Kita tukar value buat kita nak tukar apa? VZ jadikan 25. Saya tak tahu dapat berapa. We change the value of R equals to 250. Cuba buat. Yang lain sama. Sekejap, saya kecilkan. Kita padam dulu. Okay, R 250, WZ 25. Saya tak tahu dapat berapa. Kita cuba. Berapa IL dia berapa? IL 25 over 1.2. Tak cantik lah value dia. 24 cantik sikit kan? Tak apalah, buat je. Berapa? IL equals to VL over RL equals to VZ over 90? 20.83 milliampere. Okay, so next one nak cari apa pula? Cari VI min ni kan? Okay, berapa VI min? Tak tahu betul ke tak, berapa? 30.21 volt. Okay, so next one kita cari IL dah. Kita cari IR max. Berapa? 80.83 milliamp. Okay, so boleh dapat VI max tak? Ini lagi simple sikit dari yang second kan? Tapi soalan dia boleh tukar-tukar sebenarnya. Dia boleh suruh you cari I max, IR max, IR min. Okay. Berapa? What is the value for VI? 20.23 kilo? Kenapa kilo? Yang ni tak ada kilo pun. Begitu?
tak. Ah. 45 45.21. Okay. Betul lah. Kan? So, still dapat yang atas min, yang bawah still max kan? Okay. So, betul lah. Okay. So, first, kita kena cari this one. Apa screen dia tak cantik lah. Kena cari IL. IL from the given VZ equals to VL. Kalau tak ingat langsung formula yang lain ni, terus cari yang ni dulu. IL equals to VL over RL. Just masukkan. When we change use this value, kita dapat this one. Okay. Lepas tu kita kena cari dia punya VI. This one guna formula voltage divider, tetapi kita nak cari VI. Kalau voltage divider kita nak cari dia punya VZ. Kan? V at the resistor. Sekarang ni terbalik. So you just tukar the formula. So boleh dapat this one. Okay. Once dah dapat that one, kita boleh cari dia punya. Normally in the Zener diode will be given the spec. Spec dia either dia bagi power ataupun dia bagi IZM. Meaning that maximum value yang allow to lalu. Okay. From there kita boleh cari IR yang lalu dekat sini. Because kita dah ada current dekat sini. So we have maximum value in here. So kita boleh dapat the IR yang lalu in here. Okay. So IR sini V equals to IR. Sebab tu VI max, IR pun max. Kan? Kalau yang current, satu atas, satu bawah. Kalau voltage and current, dia dua-dua atas. Direct proportional. Okay, yang tadi inverse proportional. Okay, so sebab tu yang ini IR max. So you just masukkan VI, dia datang V equals to VR plus VZ. Voltage source equals to voltage sini tambah voltage ni. Concept of Kirchhoff voltage law. Kan? Kalau kita buat dulu, minus VI plus VR plus VZ equals to 0. So dapatlah benda yang sama ni. So this one is VR equals to I darab dengan R. So dapat the value tadi, so tambah. So this one lah yang kita dapat. So you dapat tadi 30, now 45. So still yang ni minimum, this one will be maximum. Okay? Boleh, antara 3 case, which one yang paling senang? First, second? Yang ni. Okay, yang kedua. Normally soalan suka tanya yang kedua. Okay. Tapi for this one, dia boleh je tukar. So this one IR boleh jadi IR max, IR min. Okay. Okay, basically kita dah habis dah for chapter 2. Next week kita akan masuk chapter 3.